Okay, live. Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening. So, as you know, guys, I am au rendezvous. Again, comme nous connaissons, moi c'est Franz Paulin. It is always a pleasure to come here behind my desk here, guys, to try to do the live here. So it is a live that I intend to do every Monday and every Friday. Sometimes I start from 9 o'clock, and then based on my schedule, sometimes I start at 9:30. So actually now it is 9:31. So excuse the delay, but I am trying to do my best to start the live every Friday and every Monday at 9 o'clock. So if I can't make it at 9 o'clock, then 9:30. If not, 10 o'clock. Unless if I am incapable of coming and then try to do the live, then I will bypass it and then probably I will do it some other days. As you can see, guys, for the last few days, you have seen me live repeatedly on TikTok and then sometime on YouTube. I probably did live on YouTube once, but I did go live on TikTok on more than 2 occasions. And then it was for one particular reason because I had to do the Bild Expo, and then because of this, I had to go live in more than 3 and 4 occasions every day that I went to that exposition. Okay, guys, so my name is Franz Paulen. So we are going to spend a good 1 hour. So I'm going to have a lot to talk about. So as you can see, the title of my show, it is Bild Expo Recap or Bild Expo Review. So I'm going to talk, I'm going to give my honest opinion, my honest review, and then why I went to the Bild Expo, and then why did I get there, what did I expect. So those are the things that I'm going to talk about. And then also, guys, I wanted to know, guys, if you see now I started doing this show and then you see that me speaking in English, it is for only one reason. I have said that during my life. I said that from now on, show ça que m'a fait a, li pou ale 70% anglais et 30% créole. Raison an très simple. Ma fait li long raison c'est que my target audience it is mostly Asian American and then Asian people that left Haiti a while ago and then who came to this country and then qui still ap chercher comprendre anglais a très bien et parce que nous vivons dans un pays anglophone et anglais c'est un langue business que lié so ça veut dire que on monde qui parle anglais est toujours bon pour capable réellement parler anglais puis comprendre and then si que m'a vivre dans pays and then m'a naviguer tout complexe système pays ici définitivement anglais c'est un more than une raison que pour moun chercher connaître maîtriser. On ne doit pas maîtriser les complètement même gens que nous maîtriser créole. But for the simple fact, soit vivre dans le pays ça, faut toujours faire un effort que pour parler anglais. Soit parler créole tout autant qu'on sent qu'on est à l'aise pour parler anglais, then switch to English. Parce que it's going to become second nature for you when you start talking. So I have seen that within me because at first when I was doing the show, it was strictly mostly in Creole. And then when I started transition to English, I have difficulties sometimes expressing myself. It is not because I do not know how to speak English. It is because I wasn't used speaking English in front of a camera because it is two different things. When you are talking English with someone, when there is no camera involved, or when there are nobody watching you talking, it is you and that person talking, so it is very easy to express yourself. But as soon as you know there's a camera in front of you, specifically you are live on TikTok, live on YouTube, live on Facebook, live on Twitch, and you know there will be millions of people watching you. I said million of people, but this is what I expect. But let's say even if it is 1 or 2 or 3 people watching you, and then you are expressing yourself in a language that you do not have complete control of it, it is really, really scary. And I have made it sure that every time I come and I said that I'm going to express myself 70% in English. It is not that I am incapable of doing it because I've been a teacher for 27 years for New York City Board of Education.
And for all my years teaching, it is not in Creole that I taught these kids. It was in English. So therefore, at the beginning, when I started teaching, it takes me a while to get myself used. And then now, as you noticed last time I was doing the show about teaching these kids math and Creole and English. And then surprisingly, when I started teaching in Creole, and then I found myself talking in English. And then I said, wow, what I'm doing. I said that I'm going to teach the class in Creole while Mr. Prosper was supposed to teach the English part. And then me, I'm supposed to teach the Creole. And then I still taught in English. And then few Creole words came out of my mouth. And then when I went home, I watched the videos. And then I said to myself, wow, I thought that was a bad thing. And it is when I said to myself, why bother? Why bother forcing myself to speak Creole, teach in Creole? Because the target audience that I'm trying going after are kids that came from Haiti and then Asian American kids that lives here. Definitely English is going to be very important for them. So if I can teach in English and then with a mix of Creole and English, so it's going to be a plus for them. So therefore, I kept it that way. So thus, this is why now I decided to do my live or whatever I'm doing on this platform is going to be 70% English and 30% Creole. And then one of the reasons why it is also to connect with Haitian worldwide while opening doors also to a broader audience. Because remember, as you can see here, I plan and I intend to travel all over the world. And I'm very serious, guys. I intend to travel all over the world to showcase and to bring Asian culture to my live stream. Because I intend to do a lot of live streams because that is why I went to the Bild Expo. So to talk to experts, to talk to people who came up with equipment, and then to ask them pertinent questions about how to use those equipments better. So those 2 days I spent there, that was on the 17th and the 18th of June at Jacob JV Center. So if you guys is a follower of me on TikTok, you have been seeing my live on TikTok, guys. This is one of the reasons. I know for now, most of my live do not have that many people watching me. That's okay. But I intend to keep it that way. And then if you see me talking in English, guys, I just ask you for a word of encouragement. Do not discourage me. And then specifically, don't call and tell me that if I'm trying to speak English and then I don't know what I'm saying. No, that's not what it is, guys. This is why I used to tell my kids, there's nothing you guys are going to tell me that are going to discourage me. My intent is to do these live shows every time I have a chance. All right? So I want to connect with a broader audience. It is not only for Haitians. I want the broader community, talking people in Africa, people in Asia, people in Europe, to watch me. And then because English, it is a commercial language, so therefore I think it is more appropriate for me to do my live shows in English while I am showcasing Asian pride, Asian culture, Asian heritage. All right? So I know I have a thick accent, and that's all right. It's no big deal. And then if I am to a point that where I felt or I feel that I have to express myself in Creole, then I'll transition to Creole. And as soon that I feel comfortable to go back to English, then I'll transition to English. So, full disclaimer, I do not claim that I am a good orator, guys. I mean, I know I to speak English perfectly well. No. Je connais que la communauté haïtienne, si nous cherchons des gens qui parlent anglais très bien, I will be the last person you guys are going to pick. First of all, I even have difficulties sometimes speaking Creole, let alone English. But guess what, guys? I have to face you guys. I have to sit in front of this camera, light, microphone, and then interact with you and speak as much and then give you the knowledge that I have. For almost 38 years living in this country, I do have a lot of knowledge. I have a lot of experiences and I have a lot of things that I'm going to pass down. And then also by going, traveling around the world, bringing you life, and then I'm going to be your eyes, I'm going to be your ears, I'm going to be your feet, guys. For you guys, Asian people who cannot travel anywhere. Like when I went to the Bild Expo, I know there were a bunch of TikTokers, a bunch of YouTubers who could not make that trip.
specifically if you guys, you do not live in New York City. All right? So therefore, by me going to the Bild Expo, turn on my camera, live on TikTok, live on YouTube, and then show you what's going on. I even show you when I went to the train station. When I get out of the train station, I show you the street. I even went to the Jacob Javis Center, and then I interact with people, ask them questions, do interviews in there, and then when I went to the booth, stop and talk to the people, and then you saw all of these things live on my TikTok page. It is not for me. It is not for me to brag. It is for you guys, because I want you to experience what's going on, because there are a lot of things going on out there. And then definitely, since I'm a retiree, I have the time. I can travel. I have no problem traveling, guys. And then this is what I love to do. For the remainder of my life on this earth, I wanted to travel. I want to travel around the world. Mingle with people, talk to people, and then bring you the best, guys. Probably while you are watching me doing this, you guys probably will be inspired. I mean, those 2 days that I spent there, I did get a lot of inspiration. And then I'm going to talk about it, guys, when I'm going to give you my review about this. So, let me be clear. If you guys stumble upon my channel on TikTok, on YouTube, and then you see me talking English or speaking English, it is for not only any reason beyond that, it is just to reach a broader audience and then to connect with people beside Haitian. I want people to experience our culture, our heritage. That is why I'm doing it, because I think it is the best things to do. Okay? Parler Creole, get the form of parler. And then when I'm going to speak in Creole later on, like him parler Creole, like him commence grand pile moun k'ap gade, then I will translate whatever I said in Creole and English for people to be able to connect. You know, 5-6 years ago, while I was doing YouTube, specifically the Tubado, there is a Russian guy. It is a friend of mine, and then he is a gym teacher. He is one of my subscribers. The guy been subscribed to me since 2000. I'm telling you, since 2006, the guy subscribed to my channel. He watched all my videos. And then one day, while I was in the cafeteria eating, he came to me and sat down. And then he said, Mr. Poland, why don't you speak English sometimes? Because I am dying to learn or to know what you are saying, man. Because I love the music, things like that. But sometimes speak a little English so you can at least give me a summary. Because, you know, I subscribe to you, but I don't really know what you are saying. I would love to at least know what's going on, because I know everything about all your videos. And I say, yeah, but that was 6 years ago. But, you know, I was always skeptical, not skeptical. I was kind of afraid. Guys, speaking English one-to-one off with people when there's no camera involved, it's just different things. I'm telling you, any one of you here, even if you were born in this country, even if you speak English perfectly well, as soon as they put a camera in front of you and then they ask you, go ahead, talk, you will say it is not the same. All right? Facing the camera while you know pertinently well that people are watching you, that people are going to criticize you, and whatever comes out. And specifically, it's not that something I'm doing offline. It is live that I'm doing it. So anything that I'm saying now is already gone in the internet. So everybody's going to see it. Whatever gaffe, whatever mistake that I'm making now, talking to you guys, is going to be there, within there. Even if I were to go there and try to bring it down, and guess what? People already seen it. So knowing all this, and then to have the guts to come in front of a camera to express yourself, guys, that alone deserves a big accomplishment. That alone, all right? So that is why. So from now on, my show is going to be on Monday and Friday. I'm going to try my best to speak in English, as I said, 70% in English. So I want to reach to a broader audience. And secondly, the 30% of Creole, of course, je vais mettre petit Creole moi à terre, parce que Creole parle, Creole comprendre. Parce que guess what? My niche is still going to be the Asian people. Guys, I am there for you. Anything that has Haiti in it, anything that has Asian in it, anything that concerns Haiti, I am there.
That is why I decided, I educated myself to travel all over the world to come and bring you live streaming. I have been to the expo. I have spent some money, almost $800 on that expo buying equipment. Matter of fact, I did 3 videos, and then you are going to see them on my YouTube channel, on my TikTok channel. I'm going to put them. I did them earlier. Then I'm going to load them pretty soon. As soon as I'm finished with this live show, then probably tomorrow I may not have time, because this is my next segment. Tomorrow I'm going to talk about the my travel, because I have something that I have to tell you tomorrow. I'm going to be doing a live streaming, and I'm going to be in Baltimore tomorrow. I'm going to give you more information, forthcoming more information. All right, guys. As I said, with practice, now I learn how to break my live shows in several segments. Now this is the first segment. It was my welcome segment, and then the language breakdown that I am going to be doing this in English. So that is first segment. All right. So guys, thank you very much for being part of this journey, for taking part on this journey with me. Et que n'a fait tout moyen que m'bral visiter en pile côté, m'bral filmer en pile côté, m'bral live en pile côté, et nous même qui fanatic who are watching me, guys, do not get discouraged, because with time I'll get more experience behind the camera, in front of the camera, all right, talking to you guys. My thoughts will be more more structured, comprendre, et dit que je commence à pile effort. When I did my shows, I went back and then watched what I did, and then I self-auto-criticize myself. Et pour cette raison, ça que m'a demandé que nous-mêmes, pour nous auto-criticize me with no problem. All right? So that I want to do it, guys. So listen. So that's what I want. So si nous comprenons bagay yo, moi très déterminé, et comme moi dis nous, avec le temps, m'a privé get it right. En pile équipe m'a acheté. I'm trying to do my best. My next project c'est make sure que Wi-Fi system que m'a utilisé ya, et que li up to pot, et m'gen compagnie que m'a parlé avec yo to get the best Wi-Fi. Okay? Worst case scenario, if I cannot get a good Wi-Fi to réellement pousser live stream l'aime dehors, then definitively speaking, I have to go and buy the Starlink Mini. I have read a lot of nice review about it, and then definitely if I have to spend that money to get it, make sure I have to get it. Having a good equipment, good camera, good audio system, drone and everything, and if my Wi-Fi is not as strong, so my live will not be that nice. So c'est pour cette raison ça. So c'était le premier segment là. This is my welcome and language breakdown that I'm doing with you. So far, nous même qui la cap garder maintenant, je remercie nous pile que nous camper là, que nous allons la deuxième segment là, which is que my Bild Expo 2025 recap. All right? So that's going to be the next segment I'm going to talk about it. As I said, guys, pour me faire choix, je toujours prendre un water break. Comprendre? So pour me capable make sure que je me mouille pour me parler. All right, guys. All right. Okay, guys. Yes, somebody on TikTok asked me if I used to do the Tubado videos. Yes. Yes, I am the one who did all the Tubado videos since 2005. All right, Tubado Creole, as you can see, Paulins Production, Tubado Creole, that's me. And then you guys asked me questions about why I stopped doing Tubado Creole. Guys, let's be real. Haiti now is not really as safe, and then you cannot really expect me to go back or go to Haiti pour me capable faire Tubado yo. So I still intend to do Tubado. It is a dream of mine, do the Tubado Creole thing. But the thing is that Jean Haiti est là, je ne suis pas capable de voyager en Haïti pour me joindre mon yo. Et puis, il y a un peu de musiciens qui me disent qu'on a performé avec eux, me disent qu'on a hang out avec eux.
prior, avant, gen de la dan yo, gen yon nan musicien sa yo, Sony, Mr. Mori, gen Serafin, Mr. Morito, and then today, a friend of mine called me and he was asking me about Robinson, and I don't have no information about it, and then tout ti mesdames qui te danse nan Toubado yo, ou me di ke 80% nan mesdames sa yo tout voyaje, an pil la de yo vive Ohio, Henriette, ke yon nan deuxième nan ki te lead dancer ya, Henriette a vive Miami, Florida. Ok? So, gen yon lot kap vive Canada, so tout ti mesdames sa yo voyaje, et puis gen yon nan chanteur yo, ou pa Robinson, non? Sony Mori, Serafin Mori, Ganal qui te konjwe Manumba, Ganal ale Brazil or Chile. So, moun yo e papiye. So, if I were to go back and then start the Toubado Creole videos encore, j'aime te kon fa avant, I'm going to have to have a new team of musicians in Haiti, and then with the climate that we have in Haiti now, I don't think that c'est un bagay qui approprié now. Probably la Haiti retourne back being safe and secure, définitivement parlant, comme m'a fait Livestream, so that will be one of my dream. But m gon Toubado ke pou m fè lan New York la, mwen gen avec monsieur Nek Toubado ki Miami yo. Et Toubado sa, c'est un Toubado qui te joué pour moi, lem ta prita dans la koulaka mwen. I love the way those guys played. And then definitely I may want them to come back, but it is something that me and my best friend Jocelyn, we are talking about it to see if we can do something like this on Toubado. But next I will jouer plus Toubado compas, nèg yo très bon, bel groove, then it's going to be something. So while I'm doing my live, guys, if you guys are followers, you are going to know all the details when I'm ready to do. So that was the Toubado. Thanks for the question asking it. As you can see now, guys, I have my iPad, as I did promise you. I make sure I have my iPad that has the TikTok feed. So now if somebody write me, you ask me question, okay, I'll be able to answer you. I'll be able to connect with you. I'll be able to answer questions. But do not mind, while I am here, guys, I have a schedule, because vin fè show mwen gen un script that I am following, and then I have segment. I have like 3 or 4 segments that I want to touch. On prend besoin hit them rapid, et puis pour m capable passer pour m faire show aller rapide là. On prend, so that's what it is, guys. So the thing is that guys, c'est que my Bild Expo 2025 recap. Okay? June 17 and 18, mwen te ale Manhattan, c'est dans Jacob Javits Center ke mte ale. Et mte ale dans Bild Expo. Et c'est un bagay ki free. You didn't have to pay. It was free. And then, but the thing is that you have to register way in advance. On prend ta say so moun on a computer konne buy sa. But I am what we call like a equipment freak. When it comes to equipment, bagay, gadget, I love these things. So mba un nèg ki boy, I don't drink, I don't smoke, mba fe drug, mba fe marijuana. I mean, my money, truly guys, 3 ka l'argent mwen passe plus nan acheter equipment. Et m'se nèg ki reme equipment, depuis gen bagay, depuis les DJI June fête vini. Premier DJI June, les nèg yo fête la ge DJI June nan. Really? M'de acheter. DJI Osmo, première fois nèg yo lage Osmo avant John nan, I had that, di gâté. Ou nyam vin gen yon lot John là, mais ni fort là. Mais ni fort pour m'besoin ni là, bon nèg yo pas ko vendre aux États-Unis, probablement al Canada, m'gen doit acheter dans Canada. Bien que l'on cherche $3,000 que m'a dépoulé, but I don't know. M'gen ti mini fort, so far so good, di bam ça que m'besoin. So when it comes to those gadget things, guys, moi sont addicted. So definitely speaking, pour one expo where more than 260 companies sponsor BNH, et puis yo vini là, yo gen bouffe, et puis yo vini avec matériel, yo vini faire exposition. So definitely m'bat ap kite bagay sa passe. So I had to take 2 days off of my part-time job, and then me and my little brother, we went down to
behind it. But why I went down one, I did say that on the platform that I was going to do it live. I was going to stream it. Okay? But at first I didn't know what to expect, so I did go with my phone and then with my brother's phone. So we use my phone to do the TikTok, and then my brother used his phone to do the YouTube channel. So me, I have what we call my career for my phone is Visible. Guys, Visibility is a good company. I am not advertising for them, but le on bagay bon for m'di li bon. I've been using Visible for the last 5 years. Mba jem gen problem. And then mwen gen pou m'fon show sou sa pou m'explique non. And matter of fact, today, because I experienced some lagging because my brother has the Visible, but me, I have the plan that is Plus. I have the Visible Plus. So, ke m paye m kwe $35, but m paye pou tout ane al vin kote m $27 par mois, ki ban mwen unlimited internet, and then hotspot mwen un jan normal, et puis when you watch video, it's 1080p video, things like that. My brother has Visible, mais il pa gen Visible Plus, he has the Visible Simple, ke l paye $20 or $25 par mois. The experience is that mwen lan train station nan, mwen rentre an dan train station nan, map live, I was able to push the live to my TikTok with no delay, no problem. But my brother had some lagging latency delay avec Visible par là, parce que bien que li unlimited Wi-Fi tout, unlimited data, but li pa pousse par là normal. So, c'est une expérience à eux, puis me dit, monsieur Petit, ou pral obligé upgrade tout pour Visible Plus. Now, one of the things is that when I went to the Expo, one of my primary objectives was to talk to somebody who can guide me on how to buy a good equipment or what equipment is available there to help me push my live. Because comme moi dis no guys, I'm going to do live. Parce que live là, it is my thing. Kon y a se lan live ke m kampe. Même jon wè Speedy a fè ya, même jon wè Kay a fè ya. Yo m nan yo fè li nan domaine pa yo. Même jon wè ke Speedy ta fè l'alter, li channel, li live, tout moun apre li nan Twitch. Même mwen kon ya, mwen gen account Twitch kon ya la ke pou m fè live la dan li. Mwen gen account TikTok ke pou m fè live la dan li. Ok? Mwen gen tout bagay sa yo pou live la. So, the thing is that why ke map fè sa la, m pale avèk moun yo ki pou explike mwen koman ke live la doye ya. Mwen just di kon sa, ok, pa gen problem. I will do it. So, m te pale avèk un juif, misye sete li ki te expert lan a fè bagay streaming bay sa yo. Le m di misye kon sa ke I plan to buy the mini satellite link. Et puis, j'ai dit que au lieu que matcher ça de la link là, pour qui ça que comme moi utiliser YOLO Box pour me pousser live moi yo, et YOLO Box a gagné un component là dans li ou qu'on mettre un SIM cards là dans li, just data, then they can pousser li. Moi dit c'est pas penser ça, and then I call Visible, et puis pendant m'a conduit et puis me tape parler avec eux ça yo. This is when I learned that there is a feature que nèg yo gagné beside que nèg yo ba ou Visible Plus. Là, when you go lot feature qui nèg yo fait venir avec qui est le Visible Plus Pro, which I just automatically me dit nèg yo switch me to it. Que ça bon moi 4K et puis là bon moi 3 fois stronger Wi-Fi qui ka pousser système moi puis bien l'aime dehors, which is I'm going to test tomorrow. Et puis plus nèg yo bon moi 24 jours data call pour les voyager n'importe côté dans monde nan que me gen 24 jours. La fois dernière I went to France. I had to pay $10 per day pour me capable get data on the telephone because it is something very nasty when you go outside of the country and then you get data on the telephone or check your Wi-Fi. Specifically when you are using GPS pour capable aller côté ya pour besoin de monde. So therefore, téléphone moi di international, c'est-à-dire que n'importe côté mi à travers le monde, même numéro c'est comme si l'aurait les moins ou pas besoin de dans WhatsApp ou carré direct, I'll be able to answer you. So that's the service that I have on my phone. So I'm going to do a live one day on Visible Plus pour me capable faire nous dire ça parce que mon gens detracted from my Bild exporting, but comme tu as parlé de lui là-dedans. So pour continuer ça m'a dit
Guys, I didn't even know. Le fait que moi gen visible là, nèg yo ban moi $15 off se ou gen Fios internet la kayo, which I do. Moi gen plus que 5 ans, 6 ans ma paye Fios internet $89 par mois pour internet simplement. So le fait que m'pa la nèg yo dit que m'gen discount là, today m'aller la plateforme là, m'taper visible et puis m'rentrer account visible moi, account moi et puis m'merge et puis nèg yo bam $15 discount là qu'on y a là que qu'on y a c'est $74 qu'on y a que m'pa le payer. I said all this to let you know, guys. Sometimes the saving is there. You just don't know about it. C'est pour cette raison ça, it is always your business. Make it your business to do your due diligence, to inquire about what is available. Et c'est parce qu'on a un service de yon là et pour penser qu'on fin payer pour lui. Always, every 2, 3 months or every 6 months or every 1 year, really company always inquire about ki discount ki gen de yon. What is there available for you since we son loyal customers, guys. You will be surprised to see what is available. Parce que pas gen aucune compagnie qui t'a aimé customer yo ale. So they always have bargain for you. But you have to know how to bargain with them, guys. So, c'est un petit slide note que je fait pour me parler Bild Expo. Okay, guys. So, those 2 days que je fais dans Jacob J.V. Center, I spend a lot of time. Nous capable de voir TikTok. Je parle avec moun, je rentre, je fais amis, il y a des gens que je rencontre. Mais de fait, il y a un Haïtien qui est là, un Haïtien que je rencontre qui sorti Boston. Et puis, il y a l'autre que je rencontre qui habite Brooklyn tout. Moi rencontré l'autre nation tout en pile jeune ti mesdames, en pile ti mesdames noires américaines qui viennent gon ti dame, mademoiselle son master photographe que lié, mademoiselle plus set up là Miami et mademoiselle te voyage, elle vient descendre dans l'hôtel, elle vient faire tout 2 jours yo. On prend, il vient avec tout gear, tout equipment and everything. So that was very, very, very nice, man. Pour work pour cheetah. And there was a girl too. I have all these footages, guys, because tell me taking footage. You're talking about 2 days live. You're talking about more than 5 hours worth of footages. So therefore, je vais laguer tout le TikTok là parce que je connais que my people nous ont tendance pour nous, comment dirais-je, comprenez? Mais tendance pour nous gain tendance pour nous, comment dirais-je, bagay. So m'a break you down et puis chaque temps que me gon temps I pull them on
trouble with the sound. I just saw it. Okay, it's good now. Okay. Ok guys, e m konen ke son pat bon, so mwen ke son vin bon la. Guys, please, if you are watching me, you need to let me know. M konen ke lan TikTok the sound is okay because TikTok, you guys, you are in a different platform. But people been watching me on YouTube. I spent quite a while and then I was talking and then my sound was out. So if that were to happen, since I am live, guys, you can send me a email or you can send me un text pour faire me connaître que sound pa là. Okay, guys. So si que nous tap gade dans YouTube et que sound miss, so mail apology, guys. That wasn't the intention. So map monitor feed là pour make sure que sound up to notch pour nous parler là. And then guess what? I'm going to live la passer là, but when I'm going to put it back on YouTube, I'm going to sound te recordé dans caméra and then I'll be able to use that sound pour make sure que pour me capable voyer live la back dans channel là que supposé. So those are the things that I'm talking about. And that is why, guys, le bail là, Bild Expo lié de moi avec networking moi. Son grand pile monde que me connaît, moi gagne un pile monde qui la même feature avec moi. Ma des fois gagne une la TikToker yo et YouTuber. Mademoiselle c'est un monde qui toujours paraît cap faire review of equipment, de rencontrer avec elle, de faire photo ensemble avec lui, là que m'a fait là que m'bral mettre ba yo live. Là m'bral mettre vidéo back dans YouTube, les m'bral ranger yo, then I show her pictures and then après il y a plusieurs monde que me rencontrer avec eux and then I took pictures and I showed those pictures I took with these people while I post production et puis m'a insert vidéo ça yo parce que m'pas gâte préparer pour choix pour me venir avec photo ça et ça fait que m'pas montrer pendant m'a fait live là. So moi rencontre un pile monde guys, moi gain TikTok yo m'gain bagay, c'est là même m'apprendre pour les kounya les sortir pour n'a demander m'kat les m'bral faire photo tout m'ga apprendre un pile bagay. Gan pile bagay m'apprendre guys. I was so excited that I went to that expo. I did not regret it. So I don't know if BN is going to have a follow-up one next year. I did ask questions, say they don't know. They are pretend not corporate. But if they do, guys, definitely I will do the live pour encourager nous pour nous venir. Mais de fact, si a fait li, même capable faire un petit club pour nous tout qui la channel moyen, cap suivre moi pour nous rencontrer ensemble et puis pour nous capable bagay pour nous venir avec maillot nous tout bagay. M'a voué maillot pour nous qui gagne bagay nous et puis pour me capable réellement créer un petit club avec nous pour aller en bas. All right, guys. So that was my plain review of the Bild Expo. But regret, me faire un pile photo. My brother took so many pictures. And then if you guys go to my website, n'a pour link là pour nous capable garder photo yo. On prend monsieur a commencé train tête pour tourner un bon photographeur. C'est chaque jour que monsieur dormi avec caméra à tête. You won't be surprised. Monsieur a caméra à tête. Il lève caméra, là il dormi caméra. Il est TikTok, il est YouTube, là regarder comment pour les bagages. Monsieur dit petit, me garantis en va année ça finir à la forme folle en caméra. Dit monsieur pas de problème. That was all my hope. Parce que petit frère mouillé mais même si grand monde c'est aller m'braler sur tout équipement ça gagne ou very young, so therefore you can take over them. Parce que son polon on polon toujours est un polon. All right guys, so this was my review for the Bild Expo. All right, so un deuxième water break pour me passer dans le troisième segment. So far I have spent 47. I am up to 48 minutes now. So, je vais rester 15 minutes avant que je finisse show. Troisième segment que je vais tackle là before I close. C'est upcoming events and my global live stream mission. It is very important to talk about this year, guys. So, I plan to live stream Haitian events anywhere que Haitien là. Quand I went to Atlanta last month
for the Caribbean Carnival in Atlanta. And I did live stream it over there. Mais bien que Haïtien pas représenté 100%, but it was Caribbean, and then we are part of the Caribbean too. So depuis the Caribbean, we Haitian, we are included. So to my surprise, te gen an pile Haïtien ki te vini, ki te gen drapo yo, gen kabye même, gen même ki marche lan ben avec costume ki still gen rad Haïtien, drapo Haïtien so yo. So it means that an pile moun te participe lan evenement Caribbean Carnival in Atlanta, but yet there was no organization qui te gen flotte pour yo, ou qui te là, qui te gen DJ pour yo, qui pou te capable réellement galvanize Haïtien yo. So, yo danse sou musique l'autre monde, l'autre nation and everything. And then Marie, c'est lui même qui te fait me connaître ça, m'te allé pour m'te val backup. And then après ça, me and Marie had a tête à tête, nous parler, which is que now Marie a travaillé d'arrache-pied now, puis yo set up un Haitian Carnival Committee dans Atlanta, et que Marie Gantan set up executive committee li, which is que I am part of it too, and then pour capable make sure que l'autre année, les a fait Caribbean Carnival dans Atlanta et que Haïti représenté en belle forme et du forme. So I'm very excited. So there will be more information coming. So nous still là pour parler, nous still là, comment dirais-je, commencement stage everything. So comme moi dis nous à la minute que me concrète information ça qu'a fait les river close toute date là m'a fait nous connaître c'est n'importe monde qui boy ici là parce que me connais dans l'autre nation there were people who came all the way from New York even from Boston who went to that party. Comprenez? C'est pas un bagay on seul gain joie, it was the whole week. Comprenez? You gain jouer, you gain tout bagay yo. So therefore we can plan something like that for Haïtiens qui habitent dans l'autre secteur qui veulent venir Mengo, qui veulent venir participer with Haitian in Atlanta. So it is a very nice and they have un pile networking capable fait en bas. So c'est une raison yo. So that was the reason guys que même moi fait live stream yo. So when I went there, c'est pas pour dire que Marie te paye, mais pas pour dire que mon carnaval yo paye. That was from my own pocket, me paye ticket avion tout, ticket avion non. Buy machine, moi tout bagay, manger tout bagay, m'aller mal spend joie et puis mal shooter li. I plan to go to Boston, dans carnaval Boston. Moi plan pour m'aller dans Eastern Parkway carnaval. Moi plan pour m'aller dans Trinidad carnaval, Jamaica carnaval. Brésil carnaval, New Orleans carnaval, et puis n'importe gros fonction que Haïtien a fait. La fois dernière, avant de aller dans le carnaval Baltimore là, I went to Montreal. They going to by food festival, Asian food festival. I did go there et puis me live stream like that. At first, live stream was pas réellement okay parce que son bail me fait commencer. So I didn't know exactly what I was doing 100%. So moi fait li avec intention au fur et à mesure live stream, moi regarder, I saw the mistake, what equipment I missed, que bagay yo. Chaque jour que map live stream, chaque live stream going to come bigger, better, and better. So that is why que m'a fait live stream yo. Et puis on top of that guys, guess what? This tomorrow, matter of fact tomorrow, tomorrow guys, the 21st, the 21st and the 22nd of June, there is a big event called AFRAM, 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 which is say African American Festival, okay, AFRAM, African American Festival, okay, celebrating African American life and culture. So c'est pour la fête June 21st and 22nd, la do it, DRUID, Hill Park, la Maryland, la Baltimore. So, demain matin, m'a là. Demain matin, là, m'a levé, m'a conduit, m'a aller Baltimore pour m'aller live stream ni. Comme nous disons, c'est African American. Nous sommes African American. Même les Haïtiens, bon, sont African American, sont noirs comme les deux bagues qui concernent les monde noirs. So, ça veut dire que là-dedans, il y a une partie label à présenter et c'est un gros performer et puis un pilote performer tout cas venir plus local performer. So, son bagage que je ne peux pas le miss, I'm going to live stream it. Comprendre? Bien que les pas dit haïtien, but je connais grand pile haïtien là, parce que grand pile haïtien qui habite Baltimore, Maryland, définitivement c'est un free event que lié, définitivement je connais qu'il a venir quand même. So, je vais live stream it, je vais aller faire photo, je vais aller réellement faire vidéo, YouTube, TikTok,
Twitch, tout bagay sa yo. I'm going to be on all my platform, even Facebook, guys. So therefore, I am very excited tomorrow to go there and then take part la AFRAM. Comprenez? Parti label. Si que nous voulons plus d'informations, allez dans Google, tapez AFRAM. AFRAM, ok? African American, ok? Festival in Baltimore, June 21st, June 22nd, and see what comes up. Maybe now we reclaim nan après tout bagay. I've gained art, I've gained music, I've gained food, I've gained game, I've gained tout bagay pour ti moun tou. On prend et puis gain pile lot notab kap vini ba sa yo. Parti label c'est première fois après mamzelle up close. Première fois après on live performance de Parti label. So I am so excited. I'm going to be taking part of this celebration. Et puis ma prend en pile l'un compatriote moi African American men. I mean I am in love with my black people. It does not have to be Haitian only, man. As long as you are black, I am in love with you. So m'balwa en pile Afro-centric counterpart people me là, m'bral men go review, manger tout bagay. Et puis it's gonna be a nice thing. Et puis bagay, si que moi li nice, m'capable faire tous les 2 jours. And then si que moi ve moi que premier jour, it's gonna be a duplication of the second day. Then therefore I will probably head back. Mais si c'est tous les 2 jours, I may stay both days. Et puis me faire ni 21 ni 22 j'aime te faire pour Bild Expo. So tomorrow guys, stay branché for my live stream. Okay? Okay, stay branché for my live stream. Félicitations Melville Mighty, you are watching me live. How are you, love? I tried to call you. Yes. After the live, in 15 minutes, give me a call, so I give you the update, and then I'll be in Baltimore. It is too late for you to come down, but anyway, I'll send you all the links, all right? Yeah, so that's what it is. And then I said next time I'm doing the live, I want to do a Zoom. I want you to come on my live, so pour capable bay mon yo plus explication de avancement qu'on a fait avec comité pour carnaval haïtien qui représente en Atlanta. Anyway, guys, c'est ça. So I will be in Baltimore tomorrow. Okay? I'll be in Baltimore tomorrow pour live là, pour capable faire ça pour me faire, guys. So stay branché tomorrow. I'll be there. As ramene que live la monte et puis après ça là parce que moi connais mon TikTok moi nous toujours là. But this time too I'll be live also on Facebook. I'll be live on YouTube, on 2 à 3 YouTube channel que me gagne and then I'll be live also on Twitch. So me gagne 4 à 5 plateformes que me ka pousser live moi. Then guys, c'est là ça que me va tester Wi-Fi moi pour moi que si Wi-Fi la pousser li. Ou de moins depuis me gen petit problème Wi-Fi la pousser li me garantit nous my next live will be with the Starlink because guys m'pa pral jouer avec my life. This is my life now. M'vle que pour live moi yo crispy clean. Là que m'rentre live pour nous voir exactement son, image et puis quality. That is how I'm all about. Comprendre? So 2 jours en jour I will become more at ease in front of the camera expressing myself in English. 2 jours en jour, m'a vinn sentir plus bolden, guys, et que m'a vinn sentir plus à l'aise. C'est même gens les m'a enseigné, les m'a enseigné. On prend les camper devant classe, m'a pensé quand que me posséder, et quand anglais a sorti, mon pi bien parler que on blanc même. Bon c'est même pas là capable arriver sur moi. 2 jours en jour m'a parlé, then I'm become a master at it. On prend so it takes time. So just be patient with me, guys. Trust me, be patient with me. You won't be disappointed. And then also, let me give you the news too. Beside tomorrow that I'll be doing live for the Baltimore thing, July 5th, map Pittsburgh, Philadelphia, I've gone Caribbean Carnival. Mary, I think that you will be there too. So Mary a venu, je pense que il était planifié pour te venir là-dedans tout. So map kon se que still can be molly la venu. So July 5th, I've gone Caribbean Carnival in Pittsburgh, Pennsylvania, Philadelphia. So I'm going to be showcase that. I'm going to be live also in this. Okay. Après ça, 9 août, marqué calendrier 9 août, I'll be in Hamptons, Long Island, Hamptons. So gen un groupe de moun na Hamptons qui a fait un sorte de comment dirais-je, Haitian heritage
ouais que c'est 3 jours. C'est Auguste 8, 9 et 10. But 8 là, c'est présentation. 8 là, qui a pour vendredi. Et que gen moun kap vini ap gen Karine Jean-Pierre kap plateau kap fait book signature. Because I had the privilege to talk with the organizer. Judith Laguerre, c'est lui qui organise lui. Me font bon temps parler avec lui. Very nice young lady. On prend très young, but ou parle avec cette dame ça, insightfully, mademoiselle, she's in a different level. And then c'est lui même qui a organisé une nice presentation ça. Il a fait dans une zone dans Hampton qui relève by réserve, long house reserve. C'est là qu'il a fait lui. Et que so far, bien quoi de je crois que c'est 3 jours et je crois que prix ticket pour rentrer là-dedans, je crois que c'est $500 que lié pour aller pour participer là-dedans. On prend c'est là Hampton. And guys, when you hear the word Hampton, so son l'autre level, son l'autre bagaille, c'est bagaille comment dirais-je, affluent people, luxury type things. So I am so excited and I'm aller there too. Live, faire live too. Aller couvrir. On prend. You take me charge whatever it is, I'm going to make sure that I am there pour me filmer. So those are the things that I'm trying to do, guys. Quel que soit ça, je mettre $1,000, m'a si un chèque, m'a pas de crédit qu'à me payer, I'll go there because as I said, I want to be your eyes, I want to be your feet, guys. I want to be there. N'importe bagay qui concerne haïtien, pas de barrière pour moi, I'll be there because I have the means to be able to get whenever I want to be. OK? So, pas de problème. Et peut-être ça, si on parle qu'a fait, au Japon, pas de problème. Je vais acheter ticket, moi, descendre dans l'hôtel, mal filmer depuis le concerne haïtien. C'est peut-être raison, guys. Laissez-moi faire un appel. This is a play, guys. M'a demandé nous. Please. Follow me sur YouTube. Interact avec écrit, guys. Follow me sur TikTok. Interact avec écrit sur TikTok. It's no big deal. So my email address is paulinproductions@gmail.com. Email me. Send me tips. Send me, si nous avons un event, quand on pense que la communauté a supposé connaître, send them to me. I'll come. I'll do the live. Je vais couvrir. Okay? Si nous buy press credential, I'll be more than happy. Even si you want me guys to come to pay pour participer, it's no big deal. Parce que je ne vais pas venir là pour me charger nous pour pousser l'événement pour nous. Depuis que les concernés haïtiens, if it is something that concerns Haitian people, I am going to be there. I want to be there pour me capable faire live là, pour me transmettre, pour me capable bailler haïtien qui pas gain chance, qui peut aller pour me venir tourner les yeux. OK? Quel que soit côté lié à travers le monde. Pas de problème voyager, guys. That I have no problem for that. But as you know, c'est pas pour dire qu'on aurait les jodi et puis de même qu'apparaître. Everything has to faut que moi planifier. Vous comprenez? Je vais vous dire que je quitter toute bagaille et puis je prends avion aller. I have to know way in advance. So si je aller quand le 9 août, je connais je aller Long Island, je connais je aller Long Island le 9 août. Je connais je dépenser tant cop, je vais faire budget pour ça. Je connais que je vais Baltimore demain, je vais faire plan pour ça. Je connais que le 5 juillet je vais aller Pittsburgh, je vais faire plan pour ça. Those are the things. So let me know in advance and then let me know what's going on. Okay? Follow me on TikTok, follow me on Facebook, follow me on YouTube. Okay? So, m'a toujours mentionné live moi yo et puis quand on commence get la bill et puis chacun va l'autre côté m'a fait une sorte de petit pièce et un certain de petit marketing réclame mettez ça que moi faire live là et puis m'a ban qui date qui le que m'a live et puis m'a voyer les 2-3 jours en avant le TikTok la page moi pour nous connaître que qui next live que m'a gagné m'a ban no schedule moi et puis moi faire un calendar in my web page tout pour mettre tout live côté que moi pour aller pour les dans le calendar pour nous gagner et si nous même nous comment dirais-je, enregistrer ou du moins nous connecter avec le calendrier, nous que mettez dans le calendrier et puis automatiquement nous joindre. Okay? So that is what it is, guys. So, why this matters to the community? So ça c'est quatrième statement là. On lot my last and final water break. Why this is matter for the community, guys? Mission c'est pour m'éduquer, to entertain,
et pour me connaître haïtien worldwide. I am very serious about it. Éducation, on m'a dit que c'est pas because me fait 27 ans m'a enseigné as an educator comme un professeur. So this still in my blood. Entertain, if you guys watch my videos, je connais à Haïti, je connais faire tout bas de créole, me fait depuis 2005 m'a shooté tout bas de créole, and then this is it guys. Put entertainment to you guys. And then connect Haitian worldwide. This is my last mission. Connect Haitian. One of the things I always said that guys. Nous avons plus que 400 ans depuis que nous avons indépendance. Un seul problème que nous, Haïtiens, gagnons, nous unifions tête, nous, c'est là que gagne un problème, les gagne, nous avons manqué nos dégâts. Comprenez? Nous avons unifié tête nous en 1804 pour nous bailler tête nous indépendance. Après ça, nous venons unifier tête nous pour nous prendre Brooklyn Bridge. Comprenez? Nous prenons Brooklyn Bridge, là qui était dit que Haitian gagne sida, then everybody got upset, and then we took de Brooklyn Bridge, côté Milat, côté Grand Nègre, côté Noir, côté Maléré, tout le monde qui est dans Brooklyn Bridge t'a revendiqué droit. Those were the moments that propels us to take the streets. Et puis avec les pour nous voyer Jean-Claude Duvalier aller, les pour nous voyer 10 aller, les que pour nous faire bagay. But never que Haïtien mette tête pour faire bagay sans que c'est pas un monde qui force au faire li, sans que pas bagay. And then one of our biggest mistake is that nous pensons que nous capable brancher tout pays. No. I truly believe que nous just fait pocket networking nous. Côté gen 50, 60 Haïtiens mette tête ensemble, nous capable faire un projet qui est capable de changer le visage pays d'Haïti. Si il y a plusieurs 50, 60 Haïtiens qui mettent ensemble faire plusieurs projets, tout projet ça a venir tourner en communauté. Et toute communauté ça a fait projet ça a venir tourner en ville. Et toute ville ça a fait projet a venir tourner en nation. This is how guys you effect change. This is why I'm doing my live stream. Ma fait live moi yo. Ma fait live moi because I am chasing money. No. I couldn't care less about it. I'm a retiree. I have a pension. I have no problem traveling. I have no problem paying for what I want. I have been working in this country for 27 years. I am truly comfortable. I have no problem, guys, when it comes to money. I'm not saying that I am rich. I'm not saying that I'm a millionaire. No, I'm not saying that. What I'm saying is that I can pay my way. I'm not chasing money. If I was not a millionaire when I was young, I don't care about it now. Moi, presque pral hit 60 ans. Moi. Après, on l'autre 20 ans encore, c'est grand monde ma pied. So, therefore, whatever little breath that I have, whatever little experience que je pour me faire, let me do it toward uplifting my people. Aider Haïtiens. Je ne vais pas le faire pour me craser, non. C'est peut-être raison ça que je fais live, je fais bagay, je fais simplement pour m'éduquer. Parce que j'aime capable de dire que France pour les vins là. La vin font live pour venir parler mon mal ou dire la vin vendre nos produits. I don't come to sell you anything and I don't care about it. Je ne vais pas venir pour me promouvoir aucun monde. Si il y a un monde pour me promouvoir, moi font bagay bien, moi fais li because I want to do it. Ou que I went to Duke Estime Cafe. This is my best friend. I go there. But I don't take money from Duke pour me promouvoir because it's my friend. Et son plaisir pour moi pour me promouvoir. Parce que si Duke monte avec café là, I'll be more than happy. I went to Oula too. I sat down, me fait interview avec Naj. I don't have to take money from them because you font bagay qui c'est tellement extraordinaire. So therefore I was so proud pour moi que pour me chiter avec mettre restaurant then pour me promouvoir li. M'pas besoin l'argent dans mes yo. Because you already font bagay qui plus grand que l'argent. You uplift communauté maintenant. Son bel bagay l'euro passé là. You see a restaurant or you see something. It is owned by Haitian. And ou Haïtien, ou supposé proud. This is my récompense. C'est ça qui prize moi. OK? So, si vous attendez que ma voyage, je faire live all over the world, guys, my intention it is only to connect Haitian. Quand vous m'allez Barbados, je rencontré avec Jean-Marie. Jean-Marie t'a accueilli moi, me and Jocelyn, we sat down, nous parlons avec Jean-Marie, fait vidéo, Jean-Marie. I was supposed to do something with Jean-Marie, but because of financial roadblock, l'aime que me détourner avec bagay, c'est bagay personnel, pas même besoin parler là.
then qui fait que mon petit Jean ralenti, beaucoup attaquer Jean-Marie réellement, Jean qui me dit que me pas le faire pour lui là. But guess what? Jean-Marie still là, même si je ne pas faire l'année 2025, non, mais 2026 là, 2027 là. So définitivement, je vais connecter avec lui. Et je gagne pour me retourner à Barbados. And then when I go back to Barbados, guess what? L'aime d'aller première fois à Barbados là, I had to stay dans Airbnb. Moi avec José, nous dépensons plus que $1,000 pour 7-8 jours ça que nous faisons dans Barbados. But now, if I go to Barbados, le fait que je me connecte avec Jean-Marie, je n'ai pas besoin de payer Airbnb. $1,000 ça au lieu que mal payer un Airbnb plutôt que moi je le baille Jean-Marie, même si c'est moi checker là que me baille Jean-Marie, même si c'est son bel cadeau me porter pour lui, pas aucun problème parce que le fait que son haïtien il déjà content on l'a viré avec moi, I'll get more for my trip que si m'étais allé dans un hôtel quelqu'un que me pas connaît, so qu'on y a me Jean-Marie me l'autre monde que me connaît dans Barbados qu'on y a mal Barbados c'est comme c'est là que me aller. It is going to be the same thing when I'm in Brazil. It's going to be the same thing when I go to Jamaica. So I'm going to have the premiere fois, I'm going to spend money. But I guaranteed you guys, I'm going to connect with my Haitian community. And then my portion trips is going to be much more better and then less expensive. But c'est pas pour moi simplement. N'importe qui qui dans le network, when you go to Barbados, je suis capable de connecter avec Jean-Marie. Les gens avec Jamaica, je connecte avec les gens qui me connectent à Jamaica. This is how network works. This is how network works. And this is why I am doing this, guys. I am very passionate about it. Okay? My live stream, I'm very passionate about it. You guys, the only thing that we have to do, c'est share live moi yo, partager yo. M'pa de nouveau cadeau bon moi, m'pa de nouveau quoi bon moi, m'pa di nou faire tout bagay ça yo. What I'm asking you guys, aidez me promoter ça que m'a fait. Comprenez? Parce que m'a éduqué. Parce que, comme moi dis nous, m'a bien tourné les yeux nous, m'a bien tourné les pieds nous. Comprenez? And then do not get upset parce que je parle anglais presque. Et même pas critiquer moi, dire nèg la pas même qu'à parler anglais même, la chercher parler anglais. Non. This is not the goal. The goal is that I'm trying, guys, I'm trying to reach a broader audience. That's only it. Nothing more. Not to show off, not pour montrer nous que je parle anglais très bien. Non. Je connais que when it comes to these guys, quel était anglais, quel était français, quel était créole, je ne parle pas bien. But, je me dégage. Je survive quand même. And so far, 38 ans dans le pays, je me dégage, j'aime capable. Je comprends, je m'entends et je express moi. So that's what I'm doing only. So that is why I'm asking you guys to support me in that behavior. Nous pas besoin de charmer avec l'argent et dit tout. Non, this is not my goal. My goal, c'est nous aider à promouvoir plateforme là pour nous capable reach more Haitians, pour capable reach more people pour comprendre ça qu'a fait là. Et puis live yo, m'a pas annoncé yo 2 3 4 jours avant les m'pa là dedans yo. So tomorrow guys, stay tuned on my live. I'll be live tomorrow dans Baltimore Afram. I'll be there bien que son ba African American, depuis Haïtiens yo sont noirs ko yo sont African American yo tout ou dans pays therefore you have to know what's going on. If you happen to be in Baltimore area guys, you can come up et bien si nous ouais moi parler avec moi un gars route m'a fait une petite interview vient nous présenter fait me connaître que nous dans la ça fait que nous venir comme moi dit nous c'est dans Druid Hill Park la pied dans Maryland. OK? Druid Hill Park. Druid là écrit D-R-U-I-D Hill H-I-L-L Park la Maryland dans Baltimore. Les Afram, OK? Afro-American Festival dans Baltimore. Il a célébré culture and life. OK guys, so c'est ça. So moi voulais représenter Haïtien à travers le monde son global media présence que m'bra lié, me garantis nous guys. Moi réellement les lots moi petit là, on grand monde, 2 grand monde a regarder moi, 3 grand monde a regarder moi dans live là, is no big deal. Guys, I'm pas découragé. I understand that. I'm pas découragé. I'm doing what I'm supposed to do. Et puis guess what guys? M'invitez-nous pour nous suggest event. Si nous connaissons un event dans la zone, nous connaissons que c'est Haïtien qui a fait, nous avons même venir participer, venir faire live là. Send me the invitation. I'll come. Send me tips too. Si nous même cap regarder live là, pendant que m'a fait live yo, tell me tips how to better présentation yo, les m'a fait live yo, parce que m'gan pile bagay, m'fin regarder yo, m'prend temps pour m'chita pour regarder tout footage ça yo, pour m'auto-critique myself. It is a lot of work. Et puis guys, if you want to partner with me too, on a fait live, so qu'on moun là, pendant m'bral dans live là, ou vle
take over, ouvre gen microphone nan pou parler, pour expliquer même dans des caméras, guys, I have no problem. I don't have to be always the face. Comprendre? Parce que when you are doing live, guys, it takes a lot. You have to be able to go vocal pour parler. Et parler, c'est pas just venir devant caméra pour aboyer monter. Whatever you are going to say in front of the camera has to make sense. You have to have a awareness of what is going on, and then to be aware, and then when que wap express tout devant moun yo pou moun yo comprendre que whatever you are going to say here does actually make sense. Comprendre? So, c'est pas just ou kon parle anglais pour gon microphone et pour voyer monter. You have to have a sense of knowledge ou de leur poser mon question, and then pour connaître exactement what to ask these people sans qu'on pas offender you, but yet to get serious about it. So, as I said, I have no problem partner with anybody. Si que c'est ça qu'on aime faire, ou t'as aimé faire expérience parler devant caméra, ou faire expérience faire mon interview, guys, my platform is all there. And then, si nous voulons faire interview avec tout, by next month, je vais commencer à set up my Zoom way pour me faire Zoom avec moun. Des pour gon bagay qui important for the community, I will open the platform to you during my life. Okay? So that's what I did, guys. So, je invite nous pour nous commenter, ask question, share video, okay? Ask question, share the video with me, guys. Et que tag un friend, especially someone in Baltimore in the DMV area, faire connaître que Franz Paulin's production, the guy, what's it? Spreading the word about Asian culture to the world is going to be in the DMV area. So, let them know I'll be there, and then si yo wèm come and say hi, et puis si yo gen pe shout out pour nous faire connaître. Et si nous wèm nan vidéo ça, que c'est ça qui fait nous venir dans festival là, let me know, guys. Même si c'est un seul grand monde là simplement, I'll be more than happy. Et puis, thank you very much, guys. Comprendre? Thank you very much. Moi dis nous déjà, merci en pile. You guys, I am more than happy le fait que the few of you guys gade vidéo mieux, the few of you stayed. Parce que moi que dans TikTok live là, il y a deux moun qui rete kap gade moi, ou un grand moun qui rete kap gade moi. I am more than happy pour grand moun sa qui rete kap gade. Et là YouTube, il y a un grand moun kap gade moi. I have no problem with that, guys. I am more than happy. Même si son seul grand moun kap gade, I will be more than happy. That seul viewer ça, seul subscriber ça, simplement, bam, enough strength pour me camper là, pour me parler, pour me faire live là. Parce que même si qu'elle prend moi un an, son seul gamin qui regarde moi, guys, guess what? I'm still gonna be au rendez-vous pour me faire live là. Because what I discovered, every time I come in front of the camera, pour me express that moi, to showcase what I know, to give you information, to entertain you, to educate you guys, c'est un pas de plus to harness my craft. Being better and better and better and better. Even même langage moi pralonger plus fluide. My expression, façon que me faire présentation yo. De jour en jour présentation me a bien plus bon. So, for that only person who happen to be the only person watching me, or deux moun cap watching me, or trois moun cap watching me on TikTok, thank you very much from the bottom of my heart, guys. Because of you guys, you give me the strength and the courage to carry on. Et parce que comme moi dis nous là 1 an, 2 ans, dans 3 ans, l'aime gain 1 million, 2 millions, 3 millions subscribers, guys, I will never forget my first follower, or my 2, or my 3, or my 4 followers who kept at it with me dans le moment qui est plus difficile là to start this. C'est le plus difficile. Après quand le monde commence à ouais live moi, puis le bagage, puis le monde commence à connaître moi, it's going to be easy. But guess what? I am very reconnaissant, m'pas j'oublier nous. Thank you very much. I appreciate it. So this is everything that I have to give you for today, guys. Thank you for branching on, and then thank you for being a subscriber. Thank you for being a follower. I love you very much. Tomorrow, definitely, I'll be in Baltimore, June 21st and possibly June 22nd. La Afram, Party Label will be performing. Après Party Label avec un pilote artiste. Et puis, m'a fait interview, rad by ça manger in Baltimore area. Then I'll have the ball of my life, and then m'a fait live là, guys. And then comme moi dit non,
m'a préparé pour moi dans toute plateforme yo. So, see you tomorrow. Bye. À la prochaine.